el conocimiento, la inteligencia generada. Más allá de lo que nosotros podemos hacer, si no existe ese canal de colaboración, es muy difícil que se le pueda dar seguimiento a un caso o a un incidente que se pueda presentar. Un ejemplo de un caso de éxito precisamente fue el que se hizo con el ITU cuando investigó la amenaza persistente conocida como Flame. Es decir, este fue uno de los casos de éxito en donde se colaboró con una organización internacional, en este caso el ITU, se compartieron muestras, se compartió información. En ese momento no se sabía qué había detrás de esa amenaza. Simplemente se detectó una anomalía, se detectó una herramienta, un comportamiento malicioso, y a partir de ahí, con la experiencia de Kaspersky, con los recursos de Kaspersky, se comenzó a investigar. Se descubrió un APT que tenía otras ramificaciones con otros ataques dirigidos y que al final tuvo una relevancia muy importante. Primero, por la forma como trabajaba, en algunos casos novedosa, la forma de infectar, por ejemplo, a los equipos, que podría ser a través de USBs o a través de spear phishing o páginas web, y a partir de ahí se podía explotar ciertas vulnerabilidades. Muchas veces los centros de respuesta a incidentes, por ejemplo, no tienen las áreas tal vez capacitadas o tal vez con los recursos para poder dar continuidad a este tipo de casos. Y de aquí la importancia de la colaboración, porque ¿cuántos ataques o cuántas amenazas se están pasando por alto en este momento? Precisamente por esa falta de colaboración. Simplemente, si no existe la capacidad de procesamiento, por ejemplo, de una muestra, se hace a un lado. Y potencialmente podría ser algo importante incluso para el propio país. Como les comentaba, después encontraron alguna relación entre Stuxnet, Duku, Flame y Gauss. Es decir, había una conexión importante. Esta información solo se pudo obtener porque evidentemente nosotros tuvimos acceso a esa información o esas muestras a partir de este reporte que se hizo. Otro caso de éxito, no sé si ustedes lo recuerdan, y tiene que ver con ransomware precisamente. De hecho, uno de mis colegas de Latinoamérica estuvo trabajando en este caso, y fue desde el encontrar la forma de lograr recuperar la información de estos archivos cifrados y obviamente se fue más allá, se colaboró para poder identificar los servidores que estaban involucrados. En este caso, la colaboración fue específicamente con las fuerzas del orden, específicamente de Países Bajos. Es decir, en Netherlands fue donde se hizo la colaboración directamente con la policía y se logró no solo desarrollar una herramienta que permitía recuperar archivos cifrados con este ransomware, sino que más allá de ello, la policía logró la captura de los ciberdelincuentes. Una vez más, se muestra que la colaboración entre los diferentes organismos, cada quien jugando su papel o representando su papel, cobra especial importancia. Actualmente estamos colaborando de diferentes formas, hay que decirlo, con cerca de 90 centros de respuesta a incidentes alrededor del mundo, algunos regionales de aquí de Latinoamérica, algunos de otros países, pero creo que es muy importante comenzar a trabajar en ese sentido, en esa vía. Todavía existe, lo digo específicamente por la región de Latinoamérica, existe todavía un tema cultural en el hecho de poder compartir información, el hecho de poder colaborar en ciertas labores de investigación, y eso frena un poco el avance, porque obviamente nosotros no tenemos acceso a cierta información que solamente se puede acceder vía organismo gubernamental o vía centro de respuesta a incidentes. Entonces es muy importante que sigamos fortaleciendo esta parte, pero sobre todo que sigamos algunas prácticas. ¿Qué hemos aprendido nosotros, por ejemplo, dentro de GREAT, que somos los que estamos un poco más de cerca en este tema? Bueno, en la parte de GREAT, nosotros hemos aprendido que es muy importante formalizar. Algunas de las recomendaciones que haríamos nosotros o que invitaríamos a aplicar de inmediato sería el poder formalizar a través de un acuerdo que pudiera de alguna forma definir el alcance de la colaboración. Obviamente no con todos los centros de respuesta a incidentes o no con todos los organismos se da el mismo nivel de colaboración, pero sí que quede bien definido, que quede firmado y obviamente se firmen esos acuerdos también de no divulgación, los NDAs. Es
sumamente importante poder compartir inteligencia. Creo que ese tema cultural tenemos que trabajarlo mucho en la región y tenemos que comenzar a compartir información. Obviamente, no información que pueda comprometer de manera importante la confidencialidad de alguien o de algún organismo, pero sí aquello que pueda ser relevante para el avance de una investigación. Recordemos que muchas veces los incidentes permanecen dentro de una organización sin ser detectados durante mucho tiempo. Y cada día que pasa, cuando una organización está comprometida, por ejemplo, es muy importante, porque en ese tiempo puede haber exfiltración de datos, puede haber un compromiso mayor y mucho más importante. Otra cosa que hemos aprendido es que se tiene que trabajar en equipo. Es decir, aquí no se trata también de ningún tipo de celo profesional, se tiene que definir muy bien qué actividad va a realizar cada parte, pero definitivamente tiene que ser una labor de equipo. Creo que los casos anteriores que les pude mostrar dejan claro que siempre que se trabaja en equipo el resultado es positivo y es muy importante. Entonces, definir equipos de trabajo, quién va a trabajar de cada lado y cómo se va a compartir esta información. Y esto es esencial, la coordinación con las fuerzas del orden. Definitivamente, en la mayoría de los casos, independientemente del tipo de incidente que se trate, siempre se tiene que estar en coordinación constante con las fuerzas de la ley, porque muchas veces se puede estar, obviamente, incurriendo en algún tipo de delito o muchas veces se necesita, por ejemplo, algún tipo de orden judicial para poder tener acceso a información de un servidor, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es fundamental para que se logre los resultados que se esperan de este tipo de trabajo. Muy bien. Thank you, Roberto. So you've just got the best practices from Kaspersky Lab Global Research and Analysis team, how to fight against cybercrime together. And the next part of the presentation about the some segmentation of the knowledge and the skills of the CERT and incident response team we developed together with those organizations. So at first, it's very important to get the actionable threat intelligence from many different sources. As you're aware about the threats in your region or the global threats, you can do some preventive actions and you can be ready for new emerging threats. The second is very important to have a trained team, trained in the security area, trained in the area of malware analysis, how to do the response and analysis of the threats. And the third, you need to have the team, well-trained team who can do the response themselves, not only rely on the third-party suppliers. So let's go step by step on each segment. The first is best practices, how Kaspersky Lab collects the sources for our own use and for our external customers. So basically we have Kaspersky Security Network. This is a network contains the data from 100 million users of Kaspersky to get information from 200 countries about the threats targeting the users in those countries. Along with the KSN, we have our sources. We have the crawlers, bot farms, spam traps, sensors, and other sources. And actually, we are really open to share this data with our partners from government, from source and incident response teams around the globe. So a few words about the type of actionable threat intelligence we deliver to our customers in form of the data feeds. We have the IP reputation feeds, URL and domain reputation feeds. Basically, it's about providing our customers the actionable data about malicious URLs, domains, IP addresses with additional context. So each entry in the feed contains some context data, like the timestamps of the threat, the top 10 related to the particular domain or URL, some malware related to the particular URL or domain, and many different other content information. And the URLs, the network indicators like URLs and IPs are not only the feeds we deliver, we also deliver the file reputation, like the hashes of the malware,
and file reputation of white feeds with our whitelisting programs, and some special feeds for the mobile telco carriers. This was just a single solution how we can share the actionable threat intelligence with our customers, with our commercial customers and governments. And the APT intelligence reporting, this is in our way how we can share the threat intelligence about the APTs, advanced and persistent threats. So it's really important to know in advance before the official announcement on the APT or target attack that this particular APT exists and targeting your country, for instance. And if you know this proactively, you can take some actions. You can set hunting on the using our indicator of compromise and YARA rules to make sure if this APT emerges in your organizations, you are well prepared. And to deliver this information, we have a special portal. We call it APT reporting portal, and our customer gets the reports in the PDF, indicator of compromise, YARA rules, and other information. And it can be easily, it's very convenient search. You can make a search on the malicious actor, on the geography, like the country, and on the industry, finance, government, and any other industry. And for those experts who needs to have the kind of portal to look up for the threats, we have this solution. It's quite similar to VirusTotal. The only difference that VirusTotal contains many different anti-malware engine, and this is just Kaspersky anti-malware information, including the historical data. You can do the lookup on the threat name, on the malware hashes, IP address, or domain name, and get the get the actionable information, like indicator of compromise on the threat, what is point of interest for you. So, and as you remember, the first, the picture with the 3 segments, the first was the threat intelligence, the second was the education. So the education is very important for the CERT, for the incident response team, because if you have well enough trained team, they know how to fight against the cyber threats. So Kaspersky's best practices is to train the experts at least into the 2 topics. The first topic is the incident response and digital forensic, and the second topic is the malware analysis. We have a set of courses, and let us speak more in details about each of them. So the core security fundamentals. Basically, we developed this course for the junior security researchers and for the regular IT people. And we consider this course as convenient for the help desk or for the service desk staff, because usually then when you face a problem with your PC, your help desk or your service desk just advise you to redeploy the software, to reinstall your computer, to format the hard drive. But from the security perspective, it's a huge mistake, because if you format your hard drive, you will delete all the traps of the incident. So this course is designed how to train the junior security researchers and the regular IT people on the basic in the security. Then we have more expert courses. The first course is the digital forensic course. This is a 5-day course, and by the way, we have trained a lot of different organizations using this program. They source in Middle East, Europe, Russia, Japan, China, United States, and basically the course is how to is about the steps of the digital forensic. At first, how to collect all the digital evidence of the incident, how to collect the hard drive images properly, how to collect the memory dumps, the network tracing activity, and how to analyze this evidence using the different tools and approaches. How to analyze the different logs of the email and the web browser. And the level 3 digital forensic is a bit more harder, and we explain how to do the digital forensic on the alternative platform like the iOS, Android mobile systems, macOS, Linux systems, and how to analyze the network activity and the memory dumps. So if you compare in a simple way, so this course is just a bit harder in comparison with the previous one.
And then the next are 2 more courses in the malware analysis. So basically, in this course is again 5 days, and we explain the basic of the analysis of the malware. We explain 2 types of analysis. The static one. Static means if you take the malware sample and decompile the sample and try to understand how it works and what kind of malicious activity is behind of this sample. And the dynamic analysis, it's about the sandboxing analysis. So you take the malware, put in the sandbox and understand the behavior. Maybe it's sends some information to the network, to the command and control servers of the botnet. Maybe it deploys another piece of software on your PC. Maybe it distributes around the network. Maybe it changes the Windows registry and strings and many other behavior analysis. And of course, we explain how to do the analysis of the non-binary files, like the scripts and the exploits embedded to the PDFs and docs. And level 3 in the course is, again, it's more harder if you compare with the level 2. And the knowledge in the assembly is strictly mandatory to follow the course. And just a brief summary of each of the course. So we 4 days, it's about the theory and practice, and the last day it's about the exams, the practical and theoretical ones. So this is our commercial customers. So we have the public reference with the City of London Police. They're our official supplier for the City of London Police of the digital forensic courses. And of course, we are a supplier for the Interpol and for many different organizations around the globe. But unfortunately, I cannot disclose the names because we have signed the NDA, no disclosure agreement with those companies. And the third part is very important if your team knows how to respond to threats. So in order to respond to threats, you need to have the expert teams who can do the malware analysis, who can do the forensic, who can do the incident response. So this is very important. And how we collaborate with the source and incident response teams around the globe. So we just support them. So for instance, they act as a first line on the incident response and we support them in the forensic. Or they can do the both incident response and forensic, we support in the malware analysis. So, and basically we are open to share intelligence. We are open to train your experts in the digital forensic and the malware analysis, and we are ready to support you to respond to threats. So basically, this is a way of Kaspersky, how we collaborate with national CERT agencies and national incident response agencies around the globe. So that's pretty much from me and Roberto. If you have any questions, we're ready to answer the questions, so please. Okay, no questions. So Roberto and I were here till Thursday, so don't hesitate to contact if you have any particular questions. And trust us, we have many different informations if you want to need more details on that. Thank you very much. Thank you for your time spent on this presentation, and it will really good chance for us to share this information with you. Thank you very much. Por favor, tenemos unos 10 minutitos de receso. Pueden salir al coffee en la sala de convenciones y luego continuamos con la siguiente conferencia. Gracias.